Yes, even sorry. Now, আমার যেটো সলভত আপনি রিঅ্যাকশন কোন আছে আপনি রিঅ্যাকশন কোন আছে আপনি একদম সাইড বেস হতে দিয়ে আপনি মনে প্রশ্ন এই মাসটা করব এইটা না করব যেটা ক্লাসিফিকেশন করেন যেটা করেন না দ্যাট সলভস হ্যাঁ স্যার সলভস পার্টি কিন্তু বেস টু দিয়ে শুধু আপনি খালি সলভস না আর প্রশ্ন বলতে বেস টু দিয়ে করবেন বেস টু দিয়ে বেস আমার হেল্পফুল এটা সলভার মানে কি সলভার মানে কি হয় সলভস আর মেইনলি দি প্রোডাক্ট অফ দ্য রিঅ্যাকশন বিটুইন অ্যান অ্যাসিড এন্ড আ বেস সো আমি এটা সলভার মেইনলি করি একটু বেস অফ করব তাহলে আমি একটু অ্যাসিড করব পারি না বিকজ অ্যাসিডিক সলভস মানে না অনেক নিয়ে ডিসকাস করা না প্লিজ গো ইউর ফিজিক্স কে মানিয়ে সো ওপর লাগা টাকা মোড় বেশি আছে নরমাল সলভস normal salts কি হয় normal salts of pH 2 first of all remember pH 2 ইয়ার 7 থাকে ঠিক আছে আমার যে pH হয় এটা স্কেল হয় that is known as potential of the hydrogen মানে হাইড্রোজেন আয়নস না এই P মানে পোটেন্স হয় ঠিক আছে মানে কিমান হাইড্রোনিয়াম আয়নস অর কনসেন্ট্রেশন তো হয়েছে আমার একটা পার্টিকুলার সলিউশন that will determine the pH of a particular solution যদি তোমার pH 2 7 of के तलब থাকে between 0 to 7 the solution is acidic in nature remember if the pH is between 7 and 14 or above 7 and 14 then it is basic in nature ঠিক আছে so ইয়ার কি হবে যখন আমার normal salts হয় কি কথা কোন pH 2 হচ্ছে 7 7 means neutral these are neutral salts they are neutral for example NaCl হ্যাঁ NaCl ঠিক আছে ইয়াত মানে কি হ'ব যোনটো তোমাৰ salt produce হ'ব it neither contains তোমাৰ কি কয় a hydrogen ion ঠিক আছে neither or nor it will contain a hydroxyl ion আৰু এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় it does not undergo hydrolysis ঠিক আছে কিছুমান salts তোমাৰ এনেকুৱা দেখিবা য'ত তোমাৰ একো OH নাই য'ত একো তোমাৰ H নাই বাট তথাপিও সেই সলভসবোৰ কি হয় অ্যাসিডিক ইন নেচার হয় নহলে বেসিক ইন নেচার হয় লাইক সোডিয়াম কার্বনেট ইজ আ বেসিক সল্ট ঠিক আছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ইজ আ again sodium hydrogen carbonate is again a basic salt remember it's a basic salt okay sodium hydrogen carbonate যদিও তোমাৰ NaHCO3 আছে remember it's a basic salt কারণ it is produced due to the neutralization of a very strong alkali with a very weak acid ঠিক আছে NaOH plus H2CO3 that is carbonic acid যেতিয়া তোমাৰ এটা strong base এটা তোমাৰ weak acid of neutralize কৰিব generally আমি সদায় কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়া পাওঁ salts পাওঁ এটা basic salt পাওঁ ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ এটা strong acid এ weak base of neutralize কৰিব we generally get a rock salt means pink color no that pink color is due to dissolved impurities rock salt of our book here don't think that the NaCl that you consume on a daily basis is just pure NaCl it is not pure NaCl ঠিক আছে যদি তুমি pure NaCl হল হয় you just keep pure NaCl from your lab ঠিক আছে ল্যাবত চাবা ল্যাবত মানুহ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব পাৰা take one small spoon of NaCl and keep it in here you will see that it is not turning moist it will never turn moist ঠিক আছে NaCl to তোমার neither it is hygroscopic nor is it deliquescent পড়ছানো deliquescent and hygroscopic substances class 9 of কি হয় so deliquescent যত মানে কি like atmosphere moisture पर vapor moisture এত পরিমাণে সলিউশন বানাবো পারে এটা কি সলিউশন বানাবো পারে saturated solution don't forget this thing ঠিক আছে and hygroscopic it is all right to water molecule head থেকে crystallization itu like atmosphere head hygroscopic substances are those substances which absorb moisture from the air but it will not turn into a saturated solution
ঠিক আছে? Whereas deliquescent substances are those substances that will absorb moisture from the air and will produce a saturated solution. So it will ঠিক আছে? হ্যাঁ? Yes, yes. Efflorescence. Efflorescent substances. কিছুমান এনেকুৱা substance কিছুমান কি হয় যদি তুমি expose কৰি দিয়া airত, it will lose the water of crystallization and will turn amorphous in nature. So the crystalline structure হয় এটা ভাঙি amorphous হৈ যায়. But that does not mean that all crystalline structures contain water of crystallization like sodium chloride. Again, আটাইতকৈ common হয় sodium chloride is very small crystals কিন্তু that there is no water of crystallization there. ঠিক আছে? বুজি পাইছা? Now they are neutral salts. We have next point too. These salts are produced. Salts are produced. Some page follow. Huh? Page follow. Wrong copy. Page में है. नहीं कर क्या है? कुछ लगा. क्यों करूँगा? क्या सेक्शन? किसको मारना है बोलो? वो इससे आर्ग्यू करना थोड़ा डेंजरस है तो सोच के एक्शन है अभी भी फ्रेंडली बैठ के मैं चुप रहूँगा और दीदों से सुधा पता ना मैं भी पुराना नहीं सीधा माने दीदों से बातचीत के घर में बात हाँ एक घर छोड़ के बस एक घर छोड़ नहीं मुझे हिंदी का पता है आईसी तो फैन लगे ज्ञान ज्ञान अब ज्ञान बनता है नहीं कर मैं सर को बोलूँ सर बंद मैं बोलूँ नहीं करूँ तुम एक काम करो उधर बैठो उधर बैठ जाना आगे तो फैन लगे उनको फैन लगे उनको भी फैन चाहिए सर तुमको कौन फैन नहीं चाहिए इसको तो सच में इसको न्यूट्रल चाहिए हमको फैन चाहिए इसको फैन चाहिए सिर्फ क्या चाहिए या तो क्लास में या तो क्लास से बाहर जाओ बाबा वीडियो स्टूडियो से फैन ऑफ फोटो बस तो ये मतलब फ्रेंड ऑफ करे कैसे कौन बोला मैं सर ऐसा मत तो नहीं कर सकते These cells are produced due to the complete replacement of the hydrogen ionizable, remember, ionizable H plus ions of the ionizable H plus ions of an acid by a metallic ion or an NH4 plus ion. Why not? Complete replacement of molecule. Okay. Say for example, আমার একটা সল্ট বনিছে NaOH equals plus H2SO4 again equals. Remember,
whenever salts are produced using neutralization reaction, we generally take dilute acids or dilute bases. কেলে কি ইউজ করা হয়? বিকজ এটা টাইট্রেশনৰ নিয়ম এটা হয়। ঠিক আছে, টাইট্রেশন মানে এটা process আছে। Titration is a process where an acid is completely neutralized by a base or vice versa to produce a salt and water only. Complete neutralization করা যায়। ঠিক আছে, ক্লাস 11 ত তোমালোকে যোনে সায়েন্স পাবা টাইট্রেশন এক্সপেৰিমেন্ট লাগিব। ঠিক আছে, এবাৰটো completely neutralize a acid by a salt আৰু ক'ব লাগিব কিমান এসিড আছিল এটা আৰু কিমান তাৰ কি আছিল। কিন্তু তুমি এক্সাক্ট ভলিউমটো ক'ব লাগিব। কিমান এসিড আছিল বা কিমান বেস আছিল। ঠিক আছে, এটা কিমান স্ট্রেংথ আছে সেইটো ক'ব লাগিব। আন্ডাৰস্টুড? বুজি পাইছা কথাটো? না ইয়েস বুজি পাইছা? এইটো আমি টাইট্রেশন বুলি কওঁ আৰু কেলে আমাৰ ডাইলিউট কোৱা হয় এইটো কথা মনত ৰাখিবা। If you take concentrated acids or concentrated bases, the heat that will be produced during neutralization is very high because আমাৰ heat of neutralization এটা বস্তু আছে। Neutralization reaction is a highly exothermic reaction. বহুত গৰম হয় আছে। So যিমান তুমি strong বা তোমাৰ concentrated form লবা কিমান heat of কি লবা neutralization লবা কাৰণ কেলে তোমাৰ H+ ৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বেছি হৈ থাকিব আৰু OH নেগেটিভ ৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বেছি হৈ থাকিব। আন্ডাৰস্টুড? এইটো কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব লিকুইড বহুত বেছি প্ৰডিউস কৰি দিব। মানে নৰ্মাল সল্ট প্ৰডিউস কৰাৰ কাৰণে কমপ্লিট ইন্টিগ্ৰেশন লাগিব। ইয়েস, নৰ্মাল সল্টৰ কাৰণে সদায় কমপ্লিট ইন্টিগ্ৰেশন লাগে। সিমান বেস আৰু এসিডেশন এই মানে কনজিউম কৰিব। মই ইয়াত কৈ দিম বস্তু ঠিক আছে। এতিয়া এটা বস্তু ইয়াত কৈ দিম NaOH সে ইয়াত কি হৈছে Na2SO4 equals plus H2O এটো কোনোবাই ইয়া কৰাছো ব্যালেন্স কৰা balance this reaction starting কোন ইয়াৰ মানে কি মিন কৰিছে গম পোৱা নে 2 moles of NaOH requires 1 mole of sulfuric acid to produce 1 mole of sodium sulfate which is a normal salt and 2 moles of water. বুজি পাইছা নে ইয়াত যদি এইটো কেনেবাকে হাফ হৈ গ'ল হয় তেতিয়াহলে ইয়াত কি হাইড্ৰোজেন সালফেট কিবা মিক্স কৰি ল'ব লাগে ঠিক আছে কিবা এটা হ'ল হয় বেস্ট নট শিওর কিন্তু কিবা এটা হ'ল হয় ঠিক আছে এটা বুজি পাইছা নে কমপ্লিট ইন্টিগ্ৰেশনৰ কাৰণে তোমাৰ এটা নৰ্মাল সল্ট প্ৰডিউস হয় ঠিক আছে সো রাইট ডাউন দ্য নেক্সট থিং ইজ in general a normal salt is produced due to complete neutralization of an acid by a base বুঝি পাইছে না কথাটো ক্লিয়ার হইছে গেল So our normal salt আৰু এটা আমি কি ক'ব পাৰো a normal salt has no ionizable hydrogen ions or ঠিক আছে a normal salt has no ionizable H+ ions or OH negative ions. ঠিক আছে মই হাইড্ৰোলাইসিসৰ পাৰ্টটো কমপ্লিটলি নকৰাম মই জাস্ট কথাটো তোমাকে কৈ দিম কাৰণ হাইড্ৰোলাইসিসৰ কাৰণে আমাৰ এটা চ্যাপ্টাৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় দ্যাট ইজ নোন এজ আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে সেইটো তোমাৰ ক্লাছ 11 ৰ কোৰ্স হয় ইট ইজ নট ইন ক্লাছ 10 কোৰ্স ঠিক আছে কেলে তোমাৰ একচুয়ালি হাইড্ৰোলাইসিস হয় তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা ওকে এতিয়া নালাগে ওকে यस द नेक्स्ट थिंग ionizable মানে তো sodium chloride और इसमें sodium chloride तो normal salt है हां
ডিসোসিয়েট নকৰে ডিসোসিয়েট প্রডিউস করে কি করে কি আইস প্রডিউস করে কি আইস প্রডিউস করে তারপর কোন হাইড্রোজেন আয়ন কোন হাইড্রোজেন আয়ন সো মানে ইয়াৰ আয়নাইজেবল স্লেশ ডিসোসিয়েট কৰিলে মানে ইয়াৰ has no ionizable slash dissociable এটা প্রপার ঠিক আছে এটা প্রপার নো প্রবলেম ঠিক আছে নেক্সট তোমার হিটু হলগে বেসিক সল্টস সি অ্যাসিডিক সল্টস এর আমরা আরম্ভ করব অ্যাসিডিক সল্টস অ্যাসিডিক সল্টস এর আমাৰ দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যোনটো বুকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হয় সেইটো এক্সামত লিখিবা মই যোনটো কম সেইটো পিছত তোমাৰ লগৰ নামটোৰ কাৰণেও ঠিক থাকে ঠিক আছে সো লিখিবা there pH is lower than 7 pH value ঠিক আছে first criteria pneumatic area form হবে ঠিক আছে these salts are produced due to incomplete replacement of the ionizable hydrogen ions of an acid by a metal ion or NH4 plus ion যেতিয়া তোমাৰ তাত ইনকমপ্লিট রিপ্লেসমেন্ট হবে ঠিক আছে one of your best examples ইয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল এক্সাম্পল এটা থাকে সে যেতিয়া তোমাৰ আকৌ একো ৰিঅ্যাকশন লৈছো ঠিক আছে একো ৰিঅ্যাকশন লৈছো সবা কি হ'বগে যেতিয়া তোমাৰ NaOH একবছৰ লগত কি ৰিঅ্যাক্ট কৰিব H2SO4 ৰিঅ্যাক্ট কৰিব এগেইন একবছৰ লগত ৰিঅ্যাক্ট কৰিবগে তেতিয়া কি হ'বগে চাবা ইয়াত তোমাৰ NaHSO4 plus H2O produce কৰিছে ইয়াত দুটা আয়নাইজেবল হাইড্ৰোজেন আয়ন আছে নে নাই সালফিউৰিক এসিড তাৰ ভিতৰত NaOH অকল এটা ৰিপ্লেস কৰিছে দুটেটো কি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰা নাই এই ৰিঅ্যাকশনটো ব্যালেন্স কৰাচোন আকৌ এই ৰিঅ্যাকশনটো ব্যালেন্স কৰা So balance for carning uses it means that 1 mole of sodium hydroxide requires 1 mole of sulfuric acid to produce 1 mole of sodium hydrogen sulfate and 1 mole of water. That means when your base insufficient so yes actual complete integration of carning ki hoy not duta mole NaOH lekibo দেখিছানে ইয়াত বেস ইনকমপ্লিট হৈ আছে সো ইয়াৰ এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কনফিউজন হয় ইয়াৰ পৰা কি লাগে an acidic salt কি হল সেম আইজাবল আছে লাইক দুইলাইন সব বুঝাইছে মই দুখানে মজা বুজাইছো ঠিক আছে an acidic salt is produced এইটো মজৰে ভালকে বুজিব যায় because it is complete idea to cause identity. An acidic salt is produced by generally when the amount of base taken is insufficient to neutralize a given acid. Insufficient
Guys, yes, yes. It is बहुत important point है ना, बहुत बेसी important point है. बुझिले এই বস্তুবোৰ বহুত ইন্টারেস্টিং হয়. গোটেইখিনি সলভৰ এক্সাম্পলছ কোৱাটো ইউজলেছ বুজাই দিয়া আছিল ক'ত কি হৈ আছে কিন্তু কথাটো বুকত যিমান এক্সাম্পলছ আছে এস্থেটিক সলভৰ বেসিক সলভৰ নৰ্মেল সলভৰ ইউ শুড মেমৰাইজ অল অফ ঠিক আছে ৰিমেম্বাৰ আমাৰ এটা এস্থেটিক সলভ প্ৰডিউস কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম 2 হাইড্ৰোজেন আয়ন্স will be required to replaceable remember দুটা replaceable বা ionizable hydrogen ion থাকিবই লাগিব that means your acid has to be diabasic acid हो लेगी tribasic को कोई बात नहीं ठीक है depends on that now next क्या आरवाता important example या पर example की वन है या reaction का बहुत important की है तुम्हारे A's into acidic salts है don't always think that they are produced due to neutralization ठीक है सर आमार ऐसा है असले how तुम्हार for example asile no acid or example for property is asile whenever a less volatile acid reacts with the salt of a more volatile acid the more volatile acid is displaced off from the salt মানে নহয় এটো asile নহয় এতিয়াও আমাৰ কিন্তু কি প্ৰডিউস কৰেগে কেতিয়াবা আমাৰ acidic salts প্ৰডিউস কৰে let us see how if you take the example of NaCl. If NaCl, which is solid, aqueous normally remember, not aqueous. Okay, it is solid. Whenever it reacts with sulfuric acid, which is concentrated. ठीक है सर? Concentrated sulfuric acid होगा generally reaction तो करो, इतने हमारे खूब बेसी HCl हो जाए. Okay? Concentrated sulfuric acid होगा, reaction तो करा लोगे लगा कि पापा initially आले आमी वाला kick करो. Initially वाला kick करे वाला है ना, तार पिसा you cannot do it. Because the reaction is self-sustained and it is exothermic in nature. ठीक है सर? So temperature to जरूरी है if it exceeds 200 degrees Celsius. ठीक है सर? If it exceeds 200 degrees Celsius, your temperature of the reaction it will produce a normal salt that is Na2SO4 plus HCl gas. HCl gas will be produced. So the experiment is so like heat pressure will be initially to heat करेगा. Initially heat पर तो सब if you prolong the heat. ठीक है सर? So if you prolong the heat, what will happen is that reaction to 200 degrees Celsius of BC हो सकता है. It will reach 3 to 400 ताकि BC हो जाए. ठीक है सर? Reaction to इमाने exothermic है कि जब तुम्हारा ग्लास shatter हो जाए. मतलब ये vessel में कोरिया से experiment. ठीक है सर? ठीक है तुम्हारा था normal salt produce हो. किंतु एक ही reaction में किलीवा पड़े it might give you an acidic salt. Okay? How? NaCl solid plus H2SO4 concentrated. If you keep the temperature below 200 degrees Celsius, because the temperature is below 200 degrees Celsius, it will give you sodium hydrogen sulfate solid plus HCl gas. ठीक है सर? बुझी पाइसा? So sodium hydrogen sulfate produce करा आमार दुटा way ऐसे reaction of concentrated sulfuric acid with sodium chloride, solid sodium chloride. Keeping in mind the temperature of the reaction has to be below 200 degrees Celsius. It will be important. It will be mentioned no for a yeah visible. In general, the other full process is separate. Okay? Clear हो सकता है? तुम्हारा question जो आरवाता नियम है. Generally, आमार reactions किनी प्रथम जेतिया आरंभ হয় exothermic reactions किनी तुम्हें initially heat के लिए कोई लगे so that you energize that particular atom present in that substance বা molecules किनी तुम्हें energize कोई लगे so that the reaction starts. তারপর এবার যে reaction আরম্ভ হয়ে যায় কি heat evolve করে দিবে.
We will see this when ferric chloride is produced from dry chlorine gas and solid iron. ঠিক আছে, solid iron উৎপন্ন কৰা যেতিয়া produce কৰা যায় ferric chloride, তেতিয়া আমি এইটো কৰো। Understood? Clear হল? কথাটো নে নাই হোৱা? Clear হল? Next এটা আমাৰ কি আছে? Basic salts আছে। Okay, acidic salts আৰু এটা কথা। Another way of producing acidic salts is that whenever whenever a strong acid neutralizes a weak base. The result is generally, not always, remember, is generally an acidic salt. ঠিক আছে, অ্যাসিডিক সল্ট যেটা তোমার হইছে সোডিয়াম সালফাইড। ঠিক আছে, সোডিয়াম সালফাইড কিহৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰডিউস হয়, or sodium hydrogen sulfide, it is produced due to the action of sodium hydroxide on sulfurous acid. Sulfurous acid এটা আমাৰ weak acid হয়। ঠিক আছে, বুঝি পালা? বেসিক সল্ট সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইড অ্যাসিডিক সল্ট পড়াশোনা বেসিক সল্ট যায় না। সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইড তোমার এটা অ্যাসিডিক সল্ট এটা। ঠিক আছে, কারণ কি আছে এটা তোমার এটা H এটা আছে। ঠিক আছে না, এই H টাৰ পৰা আয়নাইজেবল হয়। অ্যাসিডিক সল্ট কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে? স্ট্ৰং এসিড এন্ড উইক বেস। Lead hydroxides. When your lead hydroxides they react with a very strong acid. ঠিক আছে, তেতিয়া তোমাৰ এটা ৰিজাল্ট কি হয়? বেসিক সল্ট হয়। ঠিক আছে, বা জিংকৰ হাইড্ৰক্সাইড zinc is also a very weak base। ঠিক আছে, তেতিয়া তাৰ ৰিঅ্যাকশন কিহৰ লগত হয়? এটা স্ট্ৰং এসিডৰ লগত হয়। তেতিয়া তোমালোকে কি পাবা? এটা এসিডিক সল্ট পাবা। ক্লিয়াৰ হৈছে? The next thing is basic salt. Basic salt or the pH to কি হবে? The pH is above 7. Generally in aqueous solution, remember, okay? Because আমি aqueous solution তে আছাম, fused state ৰ নহব দেই। fused state কি নাম কেলে নহব? কেলে fused state নহব? pH greater than 7. Fused state কিহৰ কাৰণে in general নহয়, কিছুমান salts কাৰণে, কাৰণ তাত হাইড্ৰক্সাইড আয়নছ নাথাকিব। কিছুমান salts মানে দুটা থাকে য'ত সেই OH পাৰ্টটো নাথাকে। মই দেখুৱাই দিম এই মাত্ৰ। ঠিক আছে, মই দেখুৱাই দিম। Now these salts are produced due to the incomplete replacement of the hydroxide ionizable or dissociable hydroxide ions of a base by a due to the incomplete replacement of the ionizable hydroxide ions of a base by what? By কি বইয়া কি আছিল? Replacement of কি করে তোলা?
Yes. হাইড্রোজেন আয়নস এটা তোমার হাইড্রোজেন আয়নস দিয়ে তোমার ইনকমপ্লিট রিপ্লেস করে ঠিক আছে দেখে একটু তোমার পাবা ওকে বুঝে পাইছা না পর The salts are produced due to the incomplete replacement of the ionizable hydroxyl ions of a base by the hydrogen ions of an acid. ইয়াত কি হৈছিলে চোৱা এক্সুৱেলি কি হৈছিলে তোমাৰ যোনটো আয়নাইজেবল হাইড্ৰোজেন আয়নছ হয় সেইটো তোমাৰ মেটেল যোনটো কেটায়ন হয় সেইটো তোমাক ৰিপ্লেচ কৰি দিছে এচিডৰ পৰা মানে নহয় কিন্তু এটা বেজত কি হ'বগে তোমাৰ বেজৰ যোনটো OH পাৰ্ট হয় সেইটো কিহে ৰিপ্লেচ কৰিব দি হাইড্ৰোজেন আয়নে তোমাৰ ৰিপ্লেচ কৰিব সো টু প্ৰডিউস ৱাটাৰ সেইটো কাৰণে বাই দি হাইড্ৰোজেন আয়নছ বুজি পাইছনে ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো নাই হ'ল You got that instead? Okay, I'm some basic acid but কি হ'ব পাৰে basic salts go for that to দিয়া Say মই আজি easy here to লৈছো ঠিক আছে I am taking MgOH2 it is a diacidic base মানে diacidic base মানে diabasic acid নকন diabasic acid হবে diacidic base হবে MgOH2 হবে plus I am giving HCl okay HCl মই দিছো HCl কি কৰিব পাৰে ইয়াৰ এটা দুটা ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব নহয় ইয়াত কি হৈ যাব কি দুটা ৰিপ্লেস নকৰি অকল এটা ৰিপ্লেস কৰিব ঠিক আছে অকল এটা ৰিপ্লেস কৰিব as a result what happens you see diabetic acid diacidic base so কি produce কৰিব MgOH Cl ঠিক আছে মানে কি অকল এটা OH ৰিপ্লেস কৰিছে বিকজ Mg ৰ লগত এনেকুৱাকে দুটা OH লাগি থাকে ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ এই আয়নাইজ কৰিব বা তোমাৰ ডিসোসিয়েট কৰিব HCl আৰু ইয়াত কি কৰিব Cl নেগেটিভ নিব নহয় ইয়াত অকল এটা কি ৰিপ্লেস কৰিছে এটা ৰিপ্লেস কৰি কি কৰিব আমি নিজে H2O বনাব লাগিব আৰু এই ক্লোৰিনটোৱে গৈ এই ক্লোৰাইড আয়নটোৱে গৈ ইয়াত লাগি যাবগে বুজি পাইছা as a result it will produce MgOH Cl plus H2O বুজি পালা না ক্লিয়াৰ হ'ল পাৰটো Yeah, ulta হয় generally. This happens when we take lower amount of acid. Acid to আমাৰ কম হৈ আছে complete utilization হোৱাগে নাই ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো for example তুমি চাবা ইটনি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকৰ ইয়াত কি নাই সিলেবাসত না বুক ইজ देयर ইন দ্য বুক ডিপাৰ্চাৰ পঢ়াইছে না ডাবল সল্টস কোৱাকে নাই ডাবল সল্টস মিক্স সল্টস কমপ্লেক্স সল্টস যদি স্কুলত পঢ়াই মোক কৈ দিবা বাট ইন দ্য this one book it is clearly written not in the syllabus therefore I'm skipping this part okay যদি পঢ়াই কৈ দিবা কাৰণ মই কমপ্লেক্স সল্ট অলপ বেলেগ বুজাব লাগিব কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড মিক্স সল্ট কি হয় তাহলে টেক আ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ sir today is part of 92 में K2 में ठीक है सर right now next part is very important preparation of acids preparation of salts ইয়াত মেইনলি মই কৈছো ইয়াত মেইনলি তোমালোকৰ নৰ্মেল সল্টস আহিব আৰু তোমাৰ মেইনলি এসিডিক সল্টস আহিব ঠিক আছে বিকজ এসিডিক সল্টস are easier to produce than basic salts ঠিক আছে ও মই কি পাঠ আৰু
এনেকুৱা বেচিক্সৰ ভিডিঅ'জ কৰিলে আমাক ডায়েট্ৰি বেচিক্স ইউজ কৰিব সেইটো হ'বই লাগিব ঠিক আছে সেইটো হ'ব লাগিব or if you are using a strong base and a weak acid তেতিয়া তোমাৰ ডায়াবেটিক নালাগে তেতিয়া তোমাৰ sorry diacetic base নালাগে তেতিয়া তোমাৰ কি সলভ কৰিব হ'ব basic substances depends on it say for example if sodium hydroxide solution or aqueous solution is reacting with carbonic acid ঠিক আছে কার্বনিক অ্যাসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিছে it will produce Na2CO3 which is aqueous obviously all sodium salts are soluble in nature okay and plus it will produce H2 H into Na2CO3 হয় this is a basic salt কিন্তু ইয়াত কিবা দেখিছানে OH একো OH পার্ট নাই হয় না হয় নর্মাল সল্টৰ লিখা লাগিছে কিন্তু ইয়াত আমি কেলে নর্মাল সল্ট বুলি নকওঁ কাৰণ এই পাৰ্টটো যদি তুমি ইয়াক কৰা if you melt it if you take it in a fused state তেতিয়া তুমি তাত কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক নাপাবা ঠিক আছে এইবোৰ যেতিয়া তুমি নিয়া কৰিবা dissolve কৰিবা in water then it will produce a basic solution ঠিক আছে কিন্তু এইটো তোমাৰ অকল একো সলিউশনতে দি বেসিক হ'ব কেলে এইটো সল্টৰ হাইড্ৰোলাইসিস হয় ঠিক আছে hydrolysis is a process where water reacts with a particular substance to give back the original reactants ঠিক আছে original reactant দিব remember যোনটো তোমাৰ কার্বনিক অ্যাসিড হয় it's a highly unstable acid ঠিক আছে বহুত unstable হয় এই ঘপককে ডিসোসিয়েট হৈছে সো কি থাকিব NaOH থাকি যাব যেতিয়া NaOH থাকি যাব NaOH ঘপককে তুমি ডিসোসিয়েট কৰিব নোৱাৰা সো ইয়াত কি হৈ যাব বেসিক নেচাৰ হৈ যাব কেনেকুৱা হয় the answer to this question lies in hydrogen ঠিক আছে এতিয়া তুমি নাপাবা ঠিক আছে কথাটো হৈছে যে এইটো it's a very tough chapter chemistry one of the most difficult specific cover থাকে that is ionic equilibrium ঠিক আছে এই পাৰ্টটো বুজি পালা না হাইড্ৰোলাইসিস হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি হয় বেসিক নেচাৰ দেখা যায় সেইটো তুমি লিখিব পাৰা Na2CO3 undergoes hydrolysis to produce a preparation for basic solution produce a basic solution similarly if you see copper sulfate okay এইটো তোমাৰ অ্যাসিডিক সল্টৰ কথা এইটো তোমাৰ বেসিক সল্টৰ কাৰণে হয় বেসিক সল্টৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে সদায় কেলে ওইটো দিব নালাগে এইটো তোমাক প্ৰমাণ কৰা ঠিক আছে এইটো তোমাৰ এটা বেসিক সল্ট ৰিমেম্বৰ এটা তোমাৰ অ্যাসিডিক সল্ট which does not contain this কি কয় এই H2 তোমাৰ নাথাকে এই H2 তোমাৰ নাথাকে এনেকুৱা এটা অ্যাসিডিক সল্ট আমি লিখম ঠিক আছে acidic salt. See, when copper hydroxide reacts with H2SO4, it produces copper sulfate plus water. Okay, and copper sulfate is an acidic salt. That if I H is because this is produced due to the neutralization of a very weak base which is copper hydroxide or cuprid hydroxide by a strong acid sulfuric acid that results in a salt which undergoes hydrolysis to produce heat ঠিক আছে এবাৰ যদি তুমি কৰিবা যেতিয়া তুমি কপাৰ সালফেট প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা copper sulfate prepare কৰাৰ পিছত অলপ দিন ৰাখি দিবা এদিনমান ৰাখি দিবা you will see precipitates pale blue precipitate পাবা কিহৰ কাৰণে pale blue precipitate হৈছে because copper hydroxide is being formed and sulfuric acid is also being formed ঠিক আছে আৰু copper hydroxide কি হয় কি তোমাৰ insoluble হয় water
এখানে precipitate up হয়ে গেছে and your solution will contain majorly sulfuric acid ঠিক আছে ইয়াৰো আপু আনসার নাই এইটো ওকে ক্লাস 11 না জুনে লব কম্পাইস মই হেতু নহমাও ঠিক আছে there is an acidic salt মন গলে এইটো তুমি কৰি দিব পাৰা এটা লিখি দিব পাৰা so that you can tell people যে তোমাৰ হাইড্ৰোজেন থাকিলে যে তোমাৰ কিছু নহয় বুলি ঠিক আছে बातें चल रही हैं आपको Here was an acid or basic salts kini and I want next write down preparation of salts A to 4 important preparation of salts so apni lekha le ha preparation of salts এই নহয় এইটো মই অলপ আগত কোডিং বুলি কৈছিলো এইখিনি মই ক'ব পাহৰি গৈছিলো মানে basic salt or acidic salt লিখা তো ঠিকই আছে প্ৰিপাৰেচন হলে থোৱা কেলে কৈছো গম পানে বিকজ ওয়ান মেথড অফ প্ৰিপেয়াৰিং salts is by neutralization reaction এইবোৰ সব কি আছে neutralization reactions হয় ঠিক আছে এইটো ৰাখিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে যোনটো আমাৰ ফাৰ্স্ট মেথড হয় there we directly in general we directly add a metal to its corresponding key to the corresponding anion that produces the salt ঠিক আছে generally তো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো for the production of halide salts ঠিক আছে halide salts মানে কি yes তো তোমাৰ halogen fluorine chlorine iodine bromine না but remember fluorine আমি কেতিয়াও ডাইরেক্টলি কম্বাইন নকৰো fluorine is so reactive ইমানে ৰিয়েক্টিভ আছিলে এটা সময়ত যেতিয়া আমি ফ্লোৰিন প্ৰডিউস কৰা যায় নহয় ফ্লোৰিনে গ্লাছক খাই পেলায় গ্লাছৰ যদি কন্টেক্টত আহে ইট উইল ইমিডিয়েটলি বাৰ্ন গ্লাছ ফ্লোৰিন ঠিক আছে there is another one acid known as hydrofluoric acid এনেকুৱা এটা এসিড হয় which cannot be stored in glass vessel to যদি তুমি এটা দি দিয়া the glass vessel will dissolve in hydrofluoric acid it is such a strong acid that pH to probably less than 0 থাকে নেগেটিভ pH থাকে নেগেটিভ pH মানে সাংঘাতিক এসিডিক হয় আৰু ঠিক আছে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড HF সো আমি ফ্লোরিনত রিমেম্বার fluorine is never made to directly react with a metal কারণ বিয়ার এক্সোথেমিক হ'ব আৰু এক্সপ্লোসিভ হ'ব ৰিঅ্যাকশন সো ইন জেনারেল যেতিয়া আমি এটা হ্যালাইড সল্ট প্ৰডিউস কৰিব চেষ্টা কৰো ফ্ৰম দ্য মেটাল তেতিয়া we use halides like chlorine chlorine use কৰো ব্ৰোমিনো ইউজ কৰো আৰু আয়োডিনো ইউজ কৰো বাট আটাইতকৈ ভাল ৰিঅ্যাকশন কি দিয়ে গম পানে ব্ৰোমিনে দিয়ে আৰু তোমাৰ ক্লোৰিনে দিয়ে ঠিক আছে ব্ৰোমিনটো যদি তুমি এলুমিনিয়াম ফলিটা লোৱা এন্ড জাস্ট এড ইট ঠিক আছে ইমান ধুনীয়া ৰিঅ্যাকশন এটা দেখুৱালে নহয় যে তোমাৰ দিৱালীত যে থকা খবৰ হৈছে কমপ্লিটলি হেনকা এটা ৰিঅ্যাকশন দিয়ে খুদি যাব হা খুদি যাব ইট ইজ অলসো explosive to not that extent that তোমার ফ্লোরিনৰ লেখা এক্সটেন্ড কৰা নহয় ঠিক আছে কাৰণ ব্ৰোমিন যোনটো লিকুইড হয় ইট ইজ অলসো এক্সট্ৰিমলি ৰিঅ্যাক্টিভ ইন নেচাৰ হা পয়জনাছ সব তোমাৰ নিয়া পৰ কি কয় হ্যালোজেনছ পৰ তাৰ ৰিঅ্যাক্টিভিটি বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেইটো পয়জনাছ ঠিক আছে ক্লোৰিনটো কি হয় ক্লোৰিন ইজ দ্য নন কাৰ্চিনোজেন ব্ৰোমিন এন্ড ক্লোৰিন ইজ দ্য নন কাৰ্চিনোজেন যদি কেনেবাকে ক্লোৰিন পাবাই তোমাৰ নিয়া পৰি গৈছে ঠিক আছে দুটা নাম্বার তেনেকুৱা লগাই লগে এখানে ক্লোরিন প্রডিউস কৰি আছে বলা ঠিক আছে আৰু এটা এনেকুৱা নিয়াটা আছে কি কয় তোমাৰ হাইড্ৰোজেন সালফাইড ঠিক আছে কমপ্লিটলি ব্লাড ডিস্ট্রয় কৰি পেলায় ইট উইল ডিসপ্লেস অফ what iron from hemoglobin you will not be able to breathe after some time hydrogen sulfide ferrous sulfide বনাই পেলাব Understand? Likha number 1 by direct combination
direct combination of elements. This reaction is usually carried out. This reaction is usually carried out for metallic halides. For metallic halides. So please give metals plus halogen metallic halide. Okay, now কি হবে গেছবা যোনটো তোমাৰ মেটাল হয় জেনাৰেলি কা হিট কৰা হয় ঠিক আছে the metal right now very important the metal is either taken in the heated form or in the heated state or fused state. Fused state তোমার reaction to আমার easy হয়ে যায় ঠিক আছে reaction to তোমার generally easy হয়ে যায় যেতিয়া তোমার এটা reaction side বা যেতিয়া তোমার sodium metal which is molten or fused sodium metal whenever it reacts with chlorine gas NaCl3 produce কৰিব মানে নহয় এটো মানে আমি ইয়াত কি কওঁ generally fused state কি মাতা है सर কি মাতা है सर Thailand स्कूल खुला है क्या बात करते ये गणेश चतुर्थी स्कूल बनवा नहीं है इट इज नॉट दुर्गा पूजा और कल देना भी नहीं ठीक है सर ओके Fe solid but remember Fe is into solid hobo it has to be red hot যদি কি নরমাল তোমার আয়রন অপকে ক্লোরিনের লগত রিঅ্যাক্ট নকৰে বিকজ আয়রন যোনটো হয় সেইটো পার্শিয়ালি অলপমান ইনঅ্যাক্টিভ হয় সাংঘাতিক রিঅ্যাক্টিভ হয় ইনক্লোরেকে ঠিক আছে প্লাস Cl2 gas will give you ferric chloride you will get reddish brown fumes but it will give you NO নহয় দেই reddish brown fumes হ'ব অলপ পিছত ডিপজিট হৈ যাব yes নাচিব মন গৈছে নেকি এনেকুৱা খাই নাথাকিবি জি আৰু এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ৰিঅ্যাকশন কিহৰ লগত হয় with aluminum solid with bromine which is liquid ইয়াত একো কৰিব দৰকাৰ নাই ইয়াত একো কৰিব দৰকাৰ নাই হিট কৰিব দৰকাৰ নাই but bromine has to be in its liquid state ঠিক আছে তে কি পাবা you will get what aluminum bromine so here we are showing like fire data to power if I powder forward what you digital power make fire data to power no firecrackers of আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সল্ট উপকে ইউজ নকৰো কাৰণ ইয়াত ব্ৰোমিন আছে দেখিছানে ব্ৰোমিন ইজ আ ভেৰি টক্সিক সাবস্টেন্স ঠিক আছে জেনাৰেলি বহুত টক্সিক হয় ব্ৰোমিনটো ব্ৰোমিন যদি কেনেবাকে এইটো সব মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় যোনটো তুমি ব্লু কালাৰ দেখা নহয় ব্লু কালাৰ যোনটো ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ হয় ইট ইজ জেনাৰেলি উইথ দ্য প্ৰেজেন্স অফ আ কপাৰ সল্ট ঠিক আছে ৰেড কালাৰ হয় কপাৰ ইয়াৰটো তো জেনাৰেলি ব্লু होता है যেতিয়া তোমাৰ ৰেড কালাৰ হ'বগে ফায়াৰ ক্ৰেকাৰটো ইট ইজ জেনাৰেলি ডিউ টু আ স্ট্ৰনচিয়াম সল্ট ঠিক আছে গ্ৰীন কালার जो होगा इट इज जनरली ड्यू टू अ बेरियम सॉल्ट तो आयरन को हां रेडी नहीं होता रेडी स्लेटी ग्रीन ठीक है आयरन पर रेडी ग्रीन डिपॉजिट जनरली तुम्हारा ग्रीन कलर है इट इज ड्यू टू अ बेरियम सॉल्ट वायलेट पाबा तब तुम्हारा लिथियम থাকিব ঠিক আছে লিথিয়ামৰ ঠাইত নিদি বিকজ লিথিয়াম ইজ ভেৰি এক্সপেন্সিভ সেইটো কাৰণ লিথিয়াম নিদিয়ে কিন্তু তার কারণে তোমার কি দিয়ে আছে কালি পটাশিয়াম সল্ট দিয়ে সো লিথিয়াম তো লিথিয়াম সর ডিনাইট
It is red. सर उसमें मैथ सर के अभिषेक सर के तो गूगल पे सर्च मार के देखा अरे लिथियम लाइलेट Lilac होता है. लाइलेट Lithium is lilac. One okay for everybody. It is one more three. You want Google is not always correct. Lithium is lilac. ठीक है से and potassium is पोटेशियम लाइलेट यहाँ पर को बता दीजिए कैल्शियम যদি লোৱা কি হ'ব crimson if it is calcium it will be a crimson color ঠিক আছে no crimson color দিব নিয়া crimson color দিব gunpowder contains sulfur mixture of sulfur carbon coal মানে charcoal activated charcoal will be and plus it also contains sodium potassium nitrate potassium nitrate ইয়াত তোমাৰ কিহৰ কাৰণে ইমান বেছি ইন্টাৰেষ্ট হৈছে গান পাউডাৰ পোৱাৰ লগে লগে not to become a terrorist no then I just want to know you write down gun powder nice gunpowder is a mixture of potassium nitrate, sulfur, and carbon. Huh? Sulfur is also poisonous. When sulfur burns, it will produce sulfur dioxide and sulfur trioxide. So both are very toxic gases. suffocating like Suffocating both suffocating one. কিন্তু অলপহে ইউজ কৰা যায় যোনটো বুলেটৰ পাছফালৰ এটা কাৰ্ট্ৰিজ দেখা নাপায় আৰু এইটো এনেকুৱা শাৰ্প কিয়া থাকে নহয় ইয়াত শাৰ্প বস্তু থাকিব এণ্ড ইয়াত বুলেট থাকিব আৰু এই পাছফালে ইট উইল কন্টেইন আ ট্ৰিগাৰ হয়নে নহয় ইয়াত কি হয় ইয়াত তোমাৰ এয়াৰ ফ্ৰী থাকে ঠিক আছে the moment you strike it ইয়াৰ এক্সপ্লোজন হয় আৰু এই গোটেই পাৰ্টটো your bullet will come out বুলেট তো এই পাৰ্টটো নাযায় অকল এই পাৰ্টটোহে ট্ৰেভেল কৰে ঠিক আছে এই পাৰ্ট স্যার এই রকম ঝুলে গেলে বস্তু জানো কি আমার পোটেনশিয়াল নাইট্রেশন নহয় এনেকুৱা বাৰ্স নহয় যোনটো মানে একচুয়ালি কি হয় যেতিয়া তোমাৰ গানটা কেনেকুৱা কাম কৰে your গানটো যোনটো ব্যাৰেল থাকে য'ত তোমাৰ এক্সপ্লোজনটো হ'ব ইটস আ ভেৰি কম্পেক্ট স্পেচ ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি হয় তোমাৰ ভিতৰত পটাছিয়াম নাইট্ৰেট হয় ইটস আ ভেৰি ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেন্ট যেতিয়া আমি তাক হিট কৰোঁ বা কিবা এটা কৰোঁ ইট হিট বিকজ এই পাৰ্টটো তোমাৰ ট্ৰিগল কৰি আহি তোমাক ধুনীয়া কৰি দিব ইট ইজ জাষ্ট হিট দ্যাট পাৰ্ট ওকে এই কি হ'ব এইটো তোমাৰ ডিছ'চিয়েট হোৱা আৰম্ভ হ'ব থাৰ্মেল ডিকম্পোজিশ্যন হ'ব ইয়াত thermal decomposition hoye it will produce potassium nitrite and to produce oxygen gas first of all in the form of nascent oxygen hey nascent oxygen to ki koribo it will start reacting with carbon and sulfur or bostu aru beshi gorom kore pelabo সেকেন্ড ফার্স্ট yes go good fast hoy all your inorganic reactions are extremely fast in nature inorganic reactions are rate to niya koribo no calculate koribo no you will learn this in class 12 chemical dynamics तकनीक जानेगा আমি ইনঅর্গানিক রিঅ্যাকশন এটাৰ ৰেট অফ ৰিঅ্যাকশন কেতিয়াও ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰে ইট ইজ সো ফাষ্ট ডিকম্পোজিশন হ'ব ইমান হিট প্ৰডিউস কৰিব এট লাষ্ট কি হ'ব ইমানেই বেছি প্ৰডিউস কৰিব আৰম্ভ কৰিব কিন্তু এটা সৰু ঠাইত যদি হিট বহুত বেছি প্ৰডিউস কৰা এটা এক্সপ্লোজন হ'ব নহ'ব এই এক্সপ্লোজনটো কাৰণে ভয় পেলাইছে এনেই তুমি যদি এনেকুৱা তুমি জ্বলাই দিয়া এক্সপ্লোড নকৰে ঠিক আছে এক্সপ্লোড কি কৰিব এক্সপ্লোড তোমাৰ পটাছিয়াম কি কয় এমোনিয়াম নাইট্ৰেট কৰিব এমোনিয়াম নাইট্ৰেট তুমি অলপ ৰাখা বা বেছি ৰাখা এইটো এক্সপ্লোড যদি গৰম কৰা इसको बड़ा मजा आ रहा है आतंकवादी बनना सर ये आतंकवादी या ई क्रेजी से मानव क्रेजी से कोई